We never would have pictured it, but how would Iran do against Carlos Queiroz? On today's episode, we will recap Iran's match against Qatar, along with analysis and final thoughts. You know the deal, and you know what time it is. It's time for Team Melli Talk. It was another good day for Amir Ghalenoei. Hey everyone, welcome back to Team Melli Talk. We know what you want, so let's get right to Iran's starting lineup against Qatar. Getting the start once again in goal, Ali Reza, Beiran Vand. Now for the back line, Milad Mohammadi, Shoja Khaliazadeh, Mortaza Pourali Ganji, Ramin Rezaian. Now for the midfielders, Mohammad Mohebi, Saeed Ezatolahi, Saman Goldus, Ali Reza Jahanbash. And of course up top, Mehdi Taremi and Sardar Azmoun. Once again, not many surprises in this starting lineup from Amir Ghalenoei. But now let's check out the highlights. شروع شه از این لحظه بازی ایران و قطر در فینال تورنمنت چهارجانبه اردن. یه موقع داره تیم ملی کشورمون و محبی که اونجا معتقده باید داور خطا میگرفت و این اتفاق نمیفته. این برخورد بسام و در نهایت داور سامان قدوس که ارسال بلند و نرم دیگه دروازه فرصت داره ایران و ضربه‌ای که اونجا زده میشه بود توپ در چارچوب نیست. به عنوان سرمربی تیم ملی کشورمون او رو دیدیم و میشناسیمش به خوبی. یه موقعیت طارمی ضربهشو میزنه مهدی طارمی طرف کم به بیرون رفت. ببینیم با هم دیگه. قدوس توپ اونجا روی زمین افتاد، اشتباه پشت اشتباه، پاس عالی محبی داخل محوطه زاویه اونجا خیلی تنگ شده و کورنر گیر ما اومده. سامان قدوس میفرسته، فرصت داره تیم ملی ما. دوباره خود قدوس یه ارسال پشت محوطه جریمه، شجاع خلیل زاده و ضربه سری که اونجا میزنه. با هم دیگه میبینیم آفساید که نیست. نه موزلی هدف تیم ملی فوتبال کشورمون کنار رفت. برای جام جهانی دوباره برگشت. یه موقعیت ضربه طارمی و توی که باز هم در چارچوب نیست و به بیرون رفت. بیران وند چی کار داره میکنه؟ بیران وند درگیر اونجا با یوسف و داور خطاشو گرفت. بازیکن قطر معز علی سمت چپ یه فرصت برای ارسال دارن که میرسه اونجا به بیران وند و یه بار دیگه یه حرکت طارمی جهانبخش رو میندازه رضاییان و دوباره جهانبخش روی پای چپ ضربهشو میزنه اونجا علی جهانبخش میندازه اونجا جهانبخش رو. پاس عالی پشت مدافعان قطر. سردار آزمون داخل محوطه میاد. سردار پاس کاتبقی رو بیرون تعادلش رو از دست داد. مهدی طارمی و زمین خورد. برخورد با مصطفی مشعل برخورد داشت. مرتضی پورعلی گنجی پاسکاری بازیکن ما تو خوب در آوردن از منطقه خطر و میندازه طارمی محبی رو. خود محبی ضربش رو میزنه و بالاخره گرفت. مشعل برشان داخل محوطه رو میبینه با پای راست یه ارسال بلند روی دروازه، فرصت داره و توی دروازه. گل برای ایران. برای انجام رقص بازی 1-0 شد و ببینیم با هم دیگه ارسال رامی او گل بزنه به تیم کارلوس کیروش. یک بار دیگه نفوذ ما از سمت چپ، پرتداد از زمین قطر هستیم. پاس برای جهانبخش توی دروازه. اینم گل دوم. سومین گل جهانبخش به قطر زده شد برای این بازیکن مقابل این تیم. گفتم پرتداد از زمین قطر هستیم و جواب داد این حمله. بالاخره یخ بازی آب شد. کار خوب ترکیبی رو دیدیم از تیممون رو 2-0 جلو افتادیم. روی اشتباه مدافعان قطر پاس عالی محمدی برای جهانبخش و زاویه پای چپ کاپیتان. یک بار دیگه حمله تیم ملی ما داخل زمین قطر. این تیم تحت فشار با اینم سومیش و سردار آزمون دروازه قطر رو باز کرد. تازه میخواد دو بازیکن هم به زمین بفرسته. کارلوس کیروش اون سیستمی که فکر میکرد
همه رو جواب میده رو قطر اجرا میکنه و جواب بگیره کارلوس کیروش. ببینیم به چه شکل استفاده خواهند کرد. یه ارسال روی دروازه، فرصت روی دروازه قطر و اینم گل بعدی. با هم میبینیم چقدر خوب اومد روی تیر یک و برید توپ ارسالی رامین رضاییان و حسین کنانی زادگان. خطا به نفع ایران. حاج صفی رد شد واسه عزت‌اللهی کاشته شد و ضربه‌ای که میزنه و واکنش مشعل برشام رو به همراه داره. امیر قلعه‌نویی رامین رضاییان یه بار دیگه یه ارسال و ضربه‌ای سری که اونجا طارمی زد و توپش در چارچوب نبود. مهدی طارمی. قطر رو ببینیم به یه گل میرسن یا نه. اکرم عفیف یه پاس پشت مدافعان تیم ملی ما بار کلا به ایران و آور هم سود زد. بازی تموم شد. 4-0 تیم ملی ما قطر رو میبره با شکست سنگین کیروش مقابل تیم ملی کشورمون با حضور امیر قلعه‌نویی. When looking back at the win against Qatar, I am quick to say that this was a good victory for Iran. I will always have many great things to say about Carlos Queiroz, but I definitely did not want to see Iran lose to him. Team Melli took care of business and was never in any danger. Unfortunately, center back Mortaza Pouraliganji picked up an injury in the second half and had to be subbed off. Of course, we are all hoping for a speedy recovery for Mortaza. Al-Muez Ali was my player to watch, and Iran did a great job of keeping him quiet. When looking back at my keys to victory, I think Iran did a good job of being cautious when pressing and limiting set-piece opportunities for Qatar. Qatar never really had any dangerous free kick opportunities, and if my calculations are correct, Qatar only had one corner kick. As for my man of the match, once again, this was a tough decision. But if I am forced to pick one player, it is going to be Hossein Kanani. Hossein Kanani scored 2 goals, both were headers off Ramin Rezaian corner kicks, and his first goal gave Iran the spark it needed to really take it to Qatar. Now what about you? Who was your man of the match in Iran's 4-0 victory over Qatar? Leave a comment down below. Always look forward to getting your input. Now to finish off this edition of Team Melli Talk, first I want to talk about the Team Melli fans who are annoyed with me because I have been very harsh towards head coach Amir Ghalenoei. The 4-0 win over Qatar, it was a good win. And Ghalenoei's decision to bring on Hossein Kanani paid off because he scored 2 goals. And yes, Iran was in control from start to finish. Iran took care of business by thrashing Qatar 4-0. Iran destroyed a team that qualified to the World Cup. But wait, actually, Qatar has never qualified to the World Cup the traditional way. Getting to play in a World Cup as a host is not the same thing as going through a grueling qualification campaign. And let's face it, Iran defeated Qatar 4-0 in the final match of a friendly tournament. And if you think this is a great accomplishment, well, then you are very narrow-minded. I am glad Iran won, but Amin Hasbavi didn't play in either match, and Mohammad Javad Hossein-Nejad was brought on as a substitute late in the match against Qatar. Next, there are Iranian football fans out there who think that this isn't the right time to introduce younger footballers into Team Melli. Well, I have a question for those Team Melli supporters. When is the right time to start bringing along the younger footballers? In my previous episode of Team Melli Talk, I shared that Ghalenoei's vicious cycle would continue. Let me explain this for you in better detail. Next month, it will not be the right time because it'll be the beginning of 2026 World Cup qualifying. In January, well, that won't be the right time either because it will be the Asian Cup. And right after the Asian Cup, it won't be the right time either because World Cup qualifying will continue. Amir Ghalenoei could have given plenty of playing time to our younger footballers at the 2023 Central Asian Football Association Nations Cup. He could have given more opportunities to our younger footballers in every friendly match that Iran has played in 2023. He could have given more opportunities during this pointless friendly tournament in Jordan, but he chose not to because he is afraid to take risks and he always wants to play things safe. And now we can say that he definitely will not take any risks during World Cup qualifying
or at the Asian Cup in Qatar. With the way Amir Ghalenoei coaches, it's fair to assume that he's not going to give any good opportunities or good playing time to the younger footballers until after the 2026 World Cup. I hope Amir Ghalenoei proves me wrong, but so far he hasn't.